oyiri gị bịa yiri me oyiri gị bịa yiri me oyiri Chukwu abịa ma bịa yiri n'ime onye ike oyiri gị bịa yiri n'umeze m oyiri gị bịa yiri m oyiri Chukwu abịa ma bịa na oyiri n'ime Chukwu ọma me onye ike mbụ onye ike m ọkwa gị baka dọwara agụ ọnụ hey onye ike ọ dị mma na-eme mma ọ bụ gị dọwara agụ ọnụ onye ike ọ bụ gị dọwara agụ ọnụ onye ike ebube dike you tore lion into pieces. Mighty God, specialist in impossible. Mighty God, you tore lion into pieces. Mighty God, specialist in impossible. Mighty God, you tore lion into pieces. Onyinyakam, onyinyakam. Onyinyakam o mere ihe mere mụ nji bịa n'iru Jehova ma onyinyakam you are my helper, oh my helper Obiligwe you are my helper, oh my helper there is something that makes me come into your presence. My helper, ihe ji na-eto gị ọkwa na amara m nderi atụ egwu agaghị ekwe ihere m Igbo bụ Igbo ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma depending your time zone anyị ya dị ka echi ka m na-agwa gị maka na echi adịghị agwụ hoha ọ bụ na isonyebe what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. Ma ọ bụ na ife anyị na-ekwu ururu gị ọ bụ na oru ore gị rapịawa ekekere ụwa ya eji aka akpọpụta men and women that are pure in heart ka ha click ya. I just want to make common sense as always ka anyị na-eme gị common sense here, not because we are professionals, not because we are more educated than you, but because if anyị na-ekwu na-eme na mbịarute ka m na-agba gị sometimes don't be surprised. Yetego the apostle anyị bụ like this age. Yetego so ị nwere ike efu anyị nga anyị eyiri efe ntu aka o si wee bịa immediately and ọ bụrụ na deliver ya immediately e nwere ike bifo ị na-ejele eyitesi efe ishefue ya. Ọ na-eme na mbịarute ka m na-agba gị ọ na-eme na mbịarute maka na akụ aka ege ntị. Yes, ndị Igbo, we must understand the power of unionism. It is a must we understand the power of unity. Ihe a bụ ife eji jide anyị n'ọrụ for a very long time. Achọrọ m ka vidiyo atọ ogologo mana achọrọ m ka ịkpalie mmụọ gị elu. Understand the power of unionism. I will still go back, take something from what I said yesterday about Tower of Babel. Mgbe ọbụla ị megidere mata the strength in unionism, you will be feared. Ka m na-agbago ndị ahụ ị na-atụbu egwu mgbe ọbụla ị megidere ghọta the strength and the power of unionism, ndị ahụ ji emechazie tụba gị egwu. That is the truth. I will use the case of Tower of Babel as an example. One language, that is agreement. Ka ihe mere fast na ha aja arụ tower jale emetụla eluigwe, an agreement again. One language and agreement again. That is two agreement there. He bido na arụ the tower. All of a sudden, maybe mgbe ha na plan ya, Christ ga nọ by the side. Na say no, not possible. They can't do it. Let him watch and see what they are up to. Ndị ebido ọrụ until Christ feared them. Again, hear this. Christ feared them. Mgbe ha na plan ya, ọ ka nọ na watch fa. Si na ha ama mmenwu ya. Look at these people.
until Hebedia ofuzie their strength. What happened? He feared them. You were to a hegu then. We're confused with their language, but no from they must accomplish that which they start. That is the power of unionism. Hear this. Now, according to Christ made a call to mankind. He said, come. According to Bible, come. That is an agreement. He is calling them into agreement. Come, let us make man to our own image. There is an agreement there. Come. He is calling them into agreement. Why Why you wait here that come? That is an agreement. Permit everything to be so because of the agreement Iyabata into. That agreement Iyabata into will make those that you were afraid of become afraid of you. It's just very simple. Avoid distraction. Israel. Keki yesi na asela anyi nwa bụ ndị ụmụ Israel gekwa ntị la anyị nwere connection with ụmụ Israel oruzie mgbe ije take the stand mgbe ije take your stand dịka ụmụ Israel take stand ịgbaba ọsọ ka ọ bụ inyo na social media ọ bụrụ at a point la the life of ụmụ Israel ha sị if we perish let us perish. That is the spirit of agreement kwesịrị ịbata n'ime onye Igbo ọbụla. If we must perish, let us perish. That is an agreement. Let us perish. Or let me. That is because the people understand the strength in unionism. Ofu aziza adi eji azụ ụlọ. Ofu aziza na adi izi mgbaji. Mana okwu aziza ọ dị ekwe mgbaji aga ka ọ bụ. Wrap this little envy and jealousy digilime now. Key in, form a strong force and they speak in one language. What is that language? That language, what the language of Umweronwe, that will make your enemies to fear you. That is the truth. It was in there is strength in unionism. I want you to key in, tap to that strength. Let us stop confusing ourselves. Let those that is mocking us now take us serious because of the step in what they take for unification. That will usher in a better future for the next generation. That is just all. Permit it to be so for now. Key in, form a strong force. Kandiaho na chibugochi bidozie toba ga-egwu. Mana ọ bụrụ na form a strong force. Ele anya okere ka akrosia ka ekpe. Okrafa akrosia ka nni. Onye nke ọzọ akrobadube, onye nke ọzọ. Oh maka this a little envy and jealousy wetere eji wee gba nwanne anyị nwoke mgba kana kwa agba ya mgba presently for almost 2 years bụ Maazị Ekpa. Form a strong force that will make those that is mocking you now to be afraid of you. Very simple. There is a bondage. You are in chain. That the same chain. One night you walk you the same Abu Korea. Na onye ọbụla la amali elu. Chefuzie na enwere anyị kwesịrị ịgbakọta ọnụ. Yes. Gbakọta ọnụ shụba ike dị na nwere onwe. Gee ntị arọbago ọrụ o. Ihe dị na media ka na-ekwu na a na-ahọgasị ọrụ. O nwere ike tomorrow now mata ya asị eze akụ eweela ọrụ n'okwu nwere onwe anyị na-ekwu na ma ọ bụ nwere onwe abịa now. As a wise man, anyị afụgo ndị o si agba mbọ eweela ọrụ ọ bụrụ ga ya na-akpọ ọ bụrụ chief justice. Mgbe aka o ji ejizi law o werezie law were ya dedikozi ihe ụkazi that is for isi ụka na akpa gburu ya ha sie ha n'ite. Mgbe aka o ji eji law were law ahụ ntu ahụ dị n'obodo ndị ọzọ were law bụ ozi bayi mgba bayi kirikiri because na arapụ unu ntu unu si aga unu ji asị come let us fight. That is the truth. Mana ọ bụ na ụjọ inwo force now ndị ahụ na-amụgbu anyị amụ atụba anyị egwu
anyị enweta nwere onwe ya nwa abaghị ya bụrụzie chief justice obegbuzie ụka na ka nna agwa gị ere mana o nweziri ike mgbe ahụ ọ repent ya. That is the truth. Mana ọ bụrụzie na o filuru na nchegharị ya dị ya n'ime ya pụta then gbake na anyị ihe o nwere in stock for us. Maka ya anyị ekwu ya bụ him alone cannot do it. We must form a force. That is it. We must be united. We must be speaking in one language. That language, and let us build a tower that will touch heaven. Ihe a bụ the only thing that feared Christ. Or confuse you their language. Ka ihe ndị your enemies fụrụ eji atụ gị egwu nothing. Ịgba ụka mgba, ịgba ndị na-ekwu okwu nwere onwe mgba, ịgbakwuo ndị omenala mgba, ndị anyị fiiru lekwuchitere anyị ọnụ anyị political class ejidego ha voice ya ha na-akpa onye ọbụla nụrụ ozi ihe a na-emezi Igbo bụ onye kwụsị okwu ga-abịa ntu eforia awa. Nobody is saying anything. That is because we are not united. From that, see reason to form a force. See reason to become like those Babylonians that conceived the idea of building a tower that will touch heaven. That decision feared Christ. Not only the decision, but their action. The action that followed the decision feared Christ. The well-knowing God, confused their language. Ihe a dị very simple. Ka Chineke mezie okwu a. Nye gị understanding why you must become one. Na ha eze Chite Okabiama ise